Máster de Common Ground International y bienvenidos a Maestro Miércoles. Este grupo es para maestros like you with all different levels of Spanish, but the most important common theme that we have is that you need to learn or improve, mejorar su español in order to better serve your students, parents, guardians in your school community. So muchas gracias por venir. If you're not watching this live, watch it later on. Please use the comment box below. It's a little interesting teaching on Facebook Live because I'm not in front of a live audience in my room. So I don't know if you like the lesson or it's useful or not unless you use that comment box. So, muy bien. Hoy vamos a hablar de las preposiciones de lugar. Back to school, as you're talking to your students about where to put things, where homework folders go, where the staplers go, where the reading folders go, math notebooks, all that kind of stuff, you need to know prepositions. So, primero, ¿cuál es una preposición? So the objetivo de esta lección is educators will be able to tell and express their students where things go in the classroom and be able to respond to students as well. So preposiciones, aquí es una pista, a clue, and you all are educators, but I just have to admit something, that it wasn't until I really started learning Spanish and all the parts of speech in Spanish that I learned what all these things were in English. Call me dumb, I know, but es la verdad. So in front of, behind, over, under, next to, all those preposiciones que son súper importantes en español. So necesitan usarlos con el contexto, con los objetivos de la clase, or los materiales de la clase, en el salón de clase. Okay, so preposición, basically the easy thing, it's a locator. It tells where to put things, or it could talk about time as well, but we're going to talk about the preposiciones de lugar, locator prepositions, okay? Primero, unos ejemplos. I put out the question out there to my grupo de apoyo, my teacher pilot group, and you guys on Facebook about what are your uses in your classroom where you find yourself having to use prepositions all the time, right? And but you don't know how to use them in español. So lean desde la página 4 hasta la página 6. So read from page 4 until page 6. Un ejemplo. So this is from the front lines, from you guys. Pongan los cuadernos. Esos son los cuadernos encima del estante. So put your cuadernos on top of the estante, on top of the bookcase. Okay, muy bien. La papelera está detrás de la puerta. Okay, so the wastebasket or the paper recycle is behind, detrás de, behind la puerta, the door. Excelente. Añadan sus respuestas en la línea debajo de la pregunta. So add your answers on the line underneath, debajo de la pregunta. So unos ejemplos aquí, you can see that they're used all the time when you're giving your estudiantes direcciones, okay? Instrucciones. Por ejemplo, maestro, ¿dónde debo poner la tarea? So here are some preguntas muy comunes that you're going to hear from your estudiantes, some very common questions that you're going to hear. And usually they have to do with where something is or where should they put it. So we're going to look at some common verbs too. Pero ¿dónde debo poner la tarea? Where should I poner is to put la tarea? ¿Dónde debo poner la tarea? Una pregunta. You can fill in tarea with anything else. ¿Dónde debo poner los cuadernos? ¿Dónde debo poner los libros? ¿Dónde debo poner las tijeras? Okay. Excelente. ¿Dónde van los cuadernos? Where do the cuadernos go? Van is the verb to go, comes from ir. So, ¿dónde van los cuadernos? Where do the notebooks go? Okay, ¿dónde van los tubitos de goma? The glue sticks go. ¿Dónde van la lonchera? Where the lunchboxes go? Okay, ¿dónde está la papelera? Where is? So, ¿dónde está is
from the verb estar, to be. We're talking about location. ¿Dónde está el reciclaje? ¿Dónde está la pizarra, the board? ¿Dónde está los marcadores? Okay? ¿Dónde está el Sharpie? Okay? So, ¿dónde está una pregunta clave? A keyword that you're going to use and your students are going to use. So you're going to hear as well. ¿Dónde pongo? Where should I put? Where do I put? ¿Dónde pongo? Poner, the verb to put. So, ¿dónde pongo los libros? ¿Dónde pongo mi mochila, my backpack? Okay? So, unas preguntas claves that you should know. Okay, las preposiciones, hay muchas, hay 30 algo preposiciones, hay muchos, pero yo escogí los 15 más comunes que escucho en el salón de clase. So the 15 most common ones that I hear in the salón de clase. Okay, so primero, tenemos que distinguir entre aquí, here, por ejemplo, aquí pueden dejar los libros. Here you can leave your book. Allí, okay, allí, there, okay, allí pueden dejar los marcadores. Allí, there. And allá, way over there. Allá está la oficina de la directora. Way over there is the office of the principal. Okay, so aquí, aquí, allí, y allá. Aquí, allí, allá. Okay, so here, there, and over there. Okay, muy importante when you're talking about where to put things or where things are in the school. Maestro, ¿dónde está la sala de arte? La sala de arte está allí, if it's right next to your room. Or está allá, en la parte norte del edificio. Okay, muy bien. Ahora tenemos más. Empezando con A. A puede ser tú. It can mean two. So, los alumnos, los estudiantes van a la clase de arte. They go to our class. Muy simple. Al lado de, next to. Los libros van al lado del estante. Okay? El baño está al lado de la escalera. Al lado de, next to. Alrededor, around. Los maestros caminan alrededor, walk alrededor del salón. So teachers walk around. El profesor caminaba alrededor del aula. So walks around the classroom, around. Ante, in front of or before. So en este ejemplo, el alumno expuso ante la clase. So that student demonstrated something in front of the class, ante de la clase, okay? Bajo, underneath or under. So las cartulinas are big old poster boards. Las cartulinas están bajo la canasta, so underneath the basket, bajo la canasta. Con is with, okay? So vamos a escribir con el no es bolígrafo, es marcador. Vamos a escribir con el bolígrafo, ¿ok? El bolígrafo, ¿ok? Algunos más. De could be from, of, which. So este es el cuaderno de Emily. Ese es el cuaderno de Marcos. Este es el libro de matemáticas de Julia, ¿ok? De. Debajo de. Otra, under, underneath. So, coloquen los libros debajo de la mesa. Coloquen, put los libros debajo de la mesa. Detrás de, behind, okay? Formen una fila, get in line, uno detrás de otro. One behind another, okay? Forman una fila detrás del otro. Forman una fila detrás de la profesora. Detrás de la maestra. In could be in, into, or by. So, tres opciones aquí. So, van a trabajar en grupos. You're going to work in grupos. Vamos a ver otros ejemplos de en. Encima de, in top of. Okay, so, coloquen los libros otra vez encima de la mesa. Encima de la mesa. Frente a, enfrente de, in front of, okay? So, ven, come enfrente, al frente y lea para todos, okay? So, come to the front, al frente. Muy bien. Okay, y tenemos, por supuesto, el gran problema de por y para. They both mean for,
and they have very specific uses. But that is otra lección más tarde, para otro día. Por, for, by, because of, through, per, okay? ¿Sabes navegar por internet? Do you know how to work the internet, or do you know how to navigate through the internet? Okay, para, also, for, to, in order to. So, pida permiso para ir al baño. So you need to ask permission in order to go to the restroom. So, esa es otra lección, pero tengo un recurso para ustedes, para por y para. This is for the more advanced Spanish learners that are out there, that maybe these top 15 prepositions were too easy and you really want to get into some harder, más difícil cosas. You could download, I have a free lesson that I put together for Spanish teachers that I use in my classroom. And so it's for teachers to teach their students, but I think that you can really learn about por y para in there too. So you can download it, the website, I put the link in the comment section también. Pero aquí yo les pregunto a mis amigas, mis amigos, mis maestros, ¿cuáles son los usos comunes que ustedes usan en la clase? So, esa es de la clase de señora Longmire, una maestra increíble en Texas en este momento. So, in inglés, ella me dio una lista en inglés. So, phone should be on silent and zipped up inside your backpacks. Lots of prepositions right there, right? Please put your calculator in the correct spot with the numbers facing out, okay? These notes will be glued on page 25 after the sorting activity we did yesterday. Turn in your paper to the class tray, okay? Clean your desk off and put all books under your desk. Is your name on your paper? Please stay in your seat until I dismiss the class. So you say in, on, put under, next to, ¿qué más? Put under, put on silent, zipped up inside. So all these preposiciones de lugar. Ahora, para que puedan ver los ejemplos en español. Gracias, señora Longmire. Pero aquí son los ejemplos en español. Pongan los teléfonos en silencio. So on silent mode, in, on in this contexto. Y adentro de las mochilas, inside your backpacks, okay? Pongan, put, there's a command form, pongan la calculadora en el lugar correcto con los números hacia afuera. So in its correct place with the numbers facing outward. Pongan su papel en la bandeja de la clase, the homework bin or paper bin. Limpien los escritorios y pongan los libros, so clear off your desk, y pongan los libros debajo del escritorio, underneath your desk, debajo del escritorio. ¿Tu nombre está en el papel? Una pregunta muy común con los estudiantes, especialmente a principio del año escolar, ¿verdad? ¿Tu nombre está en el papel? Okay. Quédense en sus sillas hasta que yo les doy permiso salir. So stay in your seats until I give you permission to leave. Okay, so unos ejemplos. Ahora vamos a practicar. Este es un super mini prueba quiz para ustedes. 4 preguntas. You can write them down. Pero los estudiantes van a la clase de educación física. ¿Cuál es la preposición en español para expresar tú? Piénsalo. Ok, perfecto. Los estudiantes van a la clase de educación física. Okay. Los cuadernos de matemáticas están next to. ¿Cuál es la preposición? Están next to la computadora. Next to, ¿recuerdan? Al lado de. Muy bien. If you got that correcto. Vamos a escribir with. Lápiz, what is it? Con, correcto, con. Y la papelera está behind la puerta, detrás de la puerta, ok? Muy bien, es un mini quiz para ustedes. Bueno, esta lección fue muy rápida, pero siempre los dejo con un reto profesional, a professional or personal challenge. ¿Cómo van a aplicar este vocabulario de las preposiciones esta semana en sus clases con sus estudiantes
I challenge you to rewatch this lesson and take notes and use it. Try using las preposiciones en español in your clase. That's my challenge that I want to leave with you today. And remember, arriesguense, open your mouth, risk it, make errors, because that's how we learn. It's all about the growth mindset, right? We're not there yet. We haven't mastered preposiciones yet, but we'll get there. So, muy buen trabajo por tomar interés en aprender español y mejorar su relación con los estudiantes y los padres y tutores en la escuela. Y hasta la próxima semana. Si buscan más materiales en español para mejorar su español, siempre pueden ir a commongroundinternational.com para más información. Hasta luego. Muchas gracias. Chao.